And we are live. Salam, salam. Salam, Curtis. Hello. Give a couple minutes for people to show up. And yep, we've got people showed up. So what I'm going to do is do an overview of DV 2020, DV 2021, and then DV 2022. Yeah. And then we'll do question and answer. Do you want to translate that? آقای اول از همه خوش آمد میگم به همه جمع پارسی زبانان به برنامه زنده دفتر حقوقی موریسون یورنا. بحث امروز ما در ارتباط با لاتاری 2020 2021 و 2022 هستش و پیگردهای قانونی آن و به ترتیب آقای کورتیس موریسون در واقع توضیح خواهند داد در ارتباط با توالی سالی لاتاری به صورت 2020 2021 و 2022. Okay, so first we'll start with DV 2020. We represent many Persian clients in the Mohammed, Fengjang, and Kennedy cases, and also Project Voyager that are DV 2020 selectees. You want to translate? اول در ارتباط با در واقع پرونده های باز شده صحبت میکنیم که مربوط به سال 2020 هستش که در واقع اسامی این در واقع پرونده های حقوقی رو شما میدونید و دونه دونه میتونیم این رو با هم بررسی بکنیم و پروژه وویجر که هستش که البته لاسوت نیستش و به صورت یک پروژه هستش. Right. So we had two approaches for DV 2020, the court and Congress. We have lost hope in Congress and now we're just focusing on the court. در ارتباط با سال 2020 ما در واقع دو گزینه داشتیم. یکی در ارتباط با در واقع کنگره بود که در واقع امیدمون اونجا از دست رفته و دیگری پرونده های بازی هستش که در دادگاه داره پیگیری میشه. So Judge Mehta said that we won the final case for Gomez, and so the government was supposed to issue 9,095 visas between April and September of this year for DV 2020. در ارتباط با در واقع پرونده 2020 قاضی مهدا در واقع 9095 ویزا رو در واقع ذخیره کرده که قرار بر این بوده که بین آوریل تا سپتامبر سال در واقع جاری این ویزا صادر بشه. However, the government appealed the order. And also, they got a 30-day stay on that order while we find out how fast the circuit court is going to deal with the appeal. البته دولت کماکان در واقع به یعنی از تمامی ظرفیت‌های حقوقی داره استفاده میکنه و درخواست در واقع تجدید نظرخواهی داده و برای همین 30 روز بهش فرصت داده شده که در این مدت ارزیابی بکنن ببینن که جهت پرونده به چه صورت خواهد بود و چه تصمیماتی در این خصوص خواهند گرفت. We will know a lot more about the path forward for DV 2020 in about 2 to 3 weeks. Can you repeat it again, Curtis? Sorry. In 2 to 3 weeks, we will know a lot more about the path forward. بین 2 تا 3 هفته اطلاعات بیشتری رو در ارتباط با وضعیتی که ایجاد شده به دست خواهیم آورد. Okay. And so let's move on to DV 2021. DV 2021 is unique from DV 2020 because there was not a certified class. ما الان شروع میکنیم در ارتباط با در واقع دیوی لاتاری در واقع سال 2021 صحبت میکنیم. وضعیت 2021 با سال 2020 کمی متفاوته. البته کمی متفاوت که یعنی کاملا منحصر به فرده، به خاطر اینکه در واقع رأی که صادر شده منحصر به شاکیان پرونده است و غیر متشاکیان رو شامل نمیشه.
So the only DV 2021 selectees who have a path forward are ones that were plaintiffs in Good Luck or Go or can benefit from Ray. همونطور که یعنی توضیح دادیم هم مجددا همین شکله، یعنی رأیی که برای در واقع گودلاک داده شده منحصر به شاکیان هست و غیر شاکیان از اون بهره برداری نمیتونن بکنن. و من چیزی رو که اضافه میکنم اینه که دفتر ما کماکان درخواست هایی رو از برندگان 2021 دریافت میکنه که در واقع جزو شاکیان نیستن و متاسفانه باید بگیم که امکان اضافه شدن ایشون و یا باز کردن پرونده جدید برای ایشون امکان پذیر نیست. Right. And so I mentioned the Ray order. Ray order is only for people that were waiting for visas in the Schengen area, Brazil, China, South Africa, not Iran, Armenia. رای ری که در واقع رای حالا باید در واقع به فارسی بگیم که صادر شده، البته برندگان 2021 که در منطقه شنگن، برزیل، آفریقای جنوبی و چین هستن رو شامل میشه و متاسفانه شامل کشور ایران نمیشه. ولی کسانی که در واقع توی این منطقه سفارتی رو مشخص کردن میتونن از امکان این رأی بهره بجوین. Okay, so most of our Persian clients for DV 2021 are part of the Good Luck case, and the Good Luck case we do not have a decision on summary judgment yet. We are hopeful it could come by April, but we don't know. البته سامری جاجمنت در واقع این پرونده امیدواریم که در آوریل سال جاری در واقع مشخص بشه و در واقع اطلاعات بیشتر و جهتگیری‌های در واقع پرونده و اتخاذ استراتژی بعد از گرفتن اطلاعاتی در ارتباط با همین سامری جاجمنت خواهد بود. It is a little confusing because the government appealed the order to reserve the Good Luck visas, but they did not ask for a stay of the proceedings. So Judge Mehta could still be working on the order. مسئله در واقع برخوردی که در واقع وکلای دولت در این خصوص گرفتن هنوز در واقع اپیل رو دادن ولی درخواست استی یعنی استی رو به اون ندادن. به خاطر همین قاضی مهتا کماکان بر روی این پرونده داره کار میکنه. یعنی در واقع پروسه حقوقی که توسط قاضی مهتا هست هنوز در جریان هست. Okay. So let me skip on to an overview of DV 2022. Okay. الان در ارتباط با دیوی 2022 می‌خوایم صحبت بکنیم. We have filed 2 small group lawsuits for DV 2022 selectees, but they were over a very specific issue on KCC not allowing them to transfer interviews. ما تا کنون در واقع پرونده های حقوقی رو در ارتباط با 2022 به صورت خیلی خیلی محدود در دادگاه عنوان کردیم که در واقع توفیق هم پیدا کردن، به خاطر اینکه بعضی از سفارت ها بر اساس دستورالعمل جدید میبایست که بردهنگار رو به سفارت های دیگری منتقل میکردن و این پرونده در این خصوص تونست پیروزی به دست بیاره و در واقع دولت از ادامه پرونده در واقع این ادامه نداد و باعث شد که این پرونده پیروز بشه. The first of those cases, called the Hamad case, was for Iraqis, and we've already dismissed it because it was successful. یکی از این در واقع پرونده مربوط به برندگان عراقی بود که در واقع دولت صرف نظر از ادامه در واقع حضور حقوقیش کرد و باعث پیروزی این پرونده شده. The second one was for Ethiopians and Sudanese,
and we are still talking to the government attorneys about that. We think it might be successful, but it's too early to tell. پرونده دوم مربوط به اتیوپیایی ها و سودانی هاست که هنوز نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که توی این پرونده پیروز شدیم، ولی حدس و گمان خودمون بر همین مبناست و کماکان داریم با وکلای دولت تعامل میکنیم. So the next group lawsuit we plan to file, we will announce on March 31st. پرونده دیگه ای رو می‌خوایم در واقع برای 2022 داریم تحت بررسی داریم که انتظار داریم که 31 مارچ در واقع تصمیم گیری نهاییش رو انجام بدیم و می‌خوایم باز کنیم. What that lawsuit will challenge is what appears to be a deprioritization. I don't know if that translates. The DVs are not being prioritized. And we think that originated with a cable that was sent last November of 2021. And we think that that's what the problem is, and that's what we're going to challenge with this lawsuit. That's part of what we're going to challenge. یکی از در واقع چالش‌هایی رو که در ارتباط با پرونده 2022 ما قصد داریم باز بکنیم اینه که در واقع دولت اولویتی به در واقع برندگان دیوی نمیده و اولویت رو به در واقع به دسته‌بندی ویزاهای دیگه اختصاص میده. به خاطر همین چون که این متناسب با اون چیزی که در نوامبر سال گذشته یعنی 2021 اعلام کرده نتونسته هنوز چیزی رو که گفته انجام بده، ما میخوایم اون قسمت رو در واقع مورد چالش قرار بدیم. In big picture, we are going to challenge the State Department's belief that this is an optional program. Congress said that they have to issue 55,000 visas a year. They don't believe that they have to, and we're going to get a court to tell them, yes, you do. البته خب همونطور که در واقع حتما اطلاع دارید تعداد ویزاهایی که باید اختصاص داده بشه یعنی بالای 50,000 تاست که باید انجام بدن و یکی از در واقع کارهایی که ما می‌خوایم انجام بدیم تمرکز بر روی همینه. Okay, so one more thing about the group case because it's important to this audience because it's impossible to do money transfers from Iran. We will defer the initial payment to participate in the group case for residents of Iran. برای افرادی که توی ساکن ایران هستند در واقع به دلیل محدودیت‌های تراکنش مالی که بین در واقع آمریکا و ایران هستش، دفتر حقوقی ما امکانی رو فراهم خواهد کرد که بتونن با در واقع پرداخت پس از انجام کار به شکلی که بتونن این کار رو انجام بدن در واقع این تاثیر رو برایشون ایجاد خواهیم کرد. Okay. And before we jump into Q&A, I got one more thing to say. Can you repeat it again, Curtis? Sorry. Before we jump into the Q&A, question and answer, I've got one more thing to say about DV 2022. قبل از اینکه بخوایم در ارتباط با در واقع پرسش هایی رو که شما مطرح میکنید جواب بدیم، میخوایم که یک مطلبی رو عنوان بکنیم. If your case number is going to be current in May, which means for Iran it's 8,500 or less. If your case number is 8,500 or less, and you have the means to do an individual lawsuit, we also offer that option. It's more expensive though. برای مواردی که در واقع کیس نمبر هایی که در واقع کارنت شدن تا می و یعنی و این کمتر از 850 هستش، این افراد میتونن به جای شرکت در واقع پرونده های گروهی میتونن به صورت در واقع انفرادی شرکت بکنن که مسلماً هزینه های بیشتری رو متقبل خواهند شد. There are advantages and disadvantages to an individual lawsuit.
And if you're interested, contact me or Farshad directly. در ارتباط با مزایا و معایب هر کدوم از پرونده های انفرادی و یا گروهی میتونید یا با کورتیس مستقیما یا با من در تماس باشید. Great. Okay. I'm ready to go to the Q&As. Okay. Do you see one over there you want to? Yes, let me see the questions. Okay. Curtis, in the comments that the English one you can read, then can we divide, that these things between me and you? You can take the English one, and well, here's the thing: you need to translate the English ones. So let's go with this one. Anna says, "Hi, Mr. Morrison." So you translate that into Farsi. Okay. Okay. Hi, Mr. Morrison. That's not how you say that in Farsi. Salam, Mr. Morrison. Salam آقای موریسون. I said Salama Anna. Okay. So let's go. This one, I clicked on the first one that we already answered the question. Let me check. DV21, if the case will be one, then to say. Well, that's okay. Repetition's okay. So do you understand that question, or I can check the course order is because already we replied to some of them. Okay, it's okay to repeat. So I need you to translate it so I know what it says. So I can't answer it if I don't know. Zahra Taimuri asking that please explain what is the project of Voyager. Okay, click on it so it shows up over here on the screen. Already I clicked, but I don't know why it's not working. Already I am clicking on it. Okay, well that's an English one, Farshad. I want to focus on the Persian ones. Okay, Zara, the purpose of Project Voyager. Here, you didn't first translate that into Farsi. That question. سوالی که خانم زهرا تیموری عنوان کردن در ارتباط اینه که توضیح خواستن در ارتباط با پروژه موسوم به Voyager. Okay. The purpose of Project Voyager had two purposes. And it was just a small number of DV 2020 clients that we took in. The first purpose was to get Congress to recapture the lost visas. دو موضوعیت داشته این پروژه. البته یعنی جنبه حقوقی نداره، بلکه به صورت یک پروژه است که در واقع بالابی کردن در کنگره میخوایم برای کسایی که در واقع ویزای لاتاری رو از دست دادن برای این افراد احیا بکنیم. The second purpose was to give consular processing support with our paralegals to help them get the visa once the processing resumes. بعد از اینکه در واقع به مصاحبه دعوت شدن، خدمات در واقع حقوقی دفتر حقوقی ما میتونه به ایشون کمک بکنه که بتونن مصاحبه‌های موفقی رو از سر بگذرونن که بتونن موفق به اخذ ویزا بشن. So when processing resumes, each of our Project Voyager clients will hear from a paralegal that will try to help them get an interview, one of those 9,095 visas. از بین این 9095 ویزایی که ذخیره شده، در واقع تیم حقوقی ما کمک میکنن به ایشون که بتونن در واقع سهمی از این ویزا داشته باشن. That's good. Okay. عبدالله سروری. اوکی. جناب دو سال از جناب رسان. If the court will take long time to review the sale. Okay. Click on it. Okay. Go top. Click on it. I want it on the screen. This one? Click on the one that you're talking about. I am clicking. I don't know. I am clicking on it.
Left click. Which one is it? See that the TT Qasemi. Okay. But not working. I don't know what happened. I don't know what that is. I'll be the one to click on them then. You tell me Okay. who and I'll click on Okay. it. Okay, so what does this say in TT is asking that, is there any hope for 2020 winners? Great question. Thank you, TT. There is hope because we are at the last stages of this. We already won for DV 2020. Those 9,095 visas, we just have to beat the appeal. So things are looking very good for DV 2020. But here, go ahead and say that. Excuse me, Curtis. I am losing you. Okay, I'll repeat. Things are looking very good for DV 2020. We are at the last stage. Okay. ما در ارتباط با پرونده 2020 در واقع تو مراحل آخر هستیم. Right. We may have to beat the appeal before they can be issued. در ارتباط با در واقع این درخواست اپیلی که قبل از در واقع صدور ویزا دادن. Also, we need to be realistic. There were many more selectees than there were reserved visas. So not all DV 2020 selectees will be issued a visa. خب ما باید به صورت واقع گرایانه به قضیه نگاه بکنیم، چون تعداد برندگان 2020 بیشتر از تعداد ذخیره‌های ویزا هستند. در نتیجه برای همگی اونها صادر نخواهد شد. Yeah, we'll know a lot more in 2 or 3 weeks. و در واقع بین و اطلاعات بیشتری رو ظرف 2-3 هفته آینده در خواهیم یافت. Correct. Okay, let me. Here, I'll grab an English one and you can translate it into Farsi. How about that? Curtis, one of the common question is that what will happen if the derivative numbers get changed because either marital status or new children? Okay, is that up here? No, it is. Okay, it's just something that we hear a lot. Okay, so great question. And it depends if you're talking about DV 20, 2021 or sorry, I'm interrupting you. Can I translate first? Yeah. Okay. سوال مطرح اینه که برندگان چه 2020 چه 2021 چون خصوصیت رأی این دو نوع پرونده با هم متفاوت هستن. اگر به هر شکلی در واقع افراد ذینفع پرونده تغییر بکنن، چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد؟ یعنی مثلا برای برندگان گودلاکی که صاحب فرزند میشن یا در واقع تغییری در وضعیت تأهل اونها ایجاد میشه، وضعیت اینا به چه صورت خواهد شد؟ Yes, Curtis, please go ahead. Okay, so if you hope to benefit from a reserved DV 2020 or DV 2021 visa, but you have a new spouse or a baby since September 30th, since the fiscal year ended, you have a different path. Okay. ببینید، چه شما برنده 2020 باشید چه برنده 2021، بعد از اینکه دوره سال مالی که در واقع سپتامبر در واقع گذشته اگر شما صاحب فرزند، یعنی برندگان در واقع لاتاری اگر صاحب فرزند جدیدی شدن و یا در واقع وضعیت تأهل اونها در واقع تغییر کرده باشه. Yes, please. The reason you have a different path is the DV 2020 visas were just for class members, and your new spouse or child was not a class member. در راه کمی متفاوت میشه برای اینکه در واقع پرونده‌ای که در واقع مخصوص در واقع رأی اون مخصوص در واقع برندگان هستش، چون اسم این افراد جدید جزو اون شاکیان نیست، راه متفاوت میشه. و البته با پرونده های 2020 متفاوته. Similarly,
similarly, for DV 2021, if you were waiting for Good Luck or Go or one of the Ray visas, those visas were just reserved for people that existed before September 30th. اه. Okay. اه، So یع- yeah, go ahead. یعنی مثلا اگر شما برنده در واقع لاتاری 2021 هستید و جز شاکیان گودلاک هستید، تنها ویزا متعلق میشه به افرادی که قبل از پایان 30 سپتامبر در پرونده حضور داشتن و حتی پرونده های گودلاکی که میتونه از پرونده رای زینف بشه، یعنی در اون منطقه شنگن اگر سفارتی رو در واقع تعیین کرده باشن، مجدداً برای افراد جدید شامل نمیشه. راهشون کمی متفاوت میشه و کمی سخت‌تر. So here is the different path that you will take. Okay. این راه متفاوتی که در پیش خواهد بود. The selectee, and I recommend the spouse also, will go to the interview and get visas. یعنی زینف ها میرن، کسایی که زینف هستن میرن، مثلا اگر صاحب فرزند شدن، کسانی که زینف هستن میرن برای مصاحبه. I said spouse because I'm thinking about a baby. I changed it. Okay. I got it. Okay, so the selectee will definitely go to the interview, be issued a visa, and then and whatever derivatives can go, be issued a visa, and then they will enter the United States so they can activate those visas. این افراد بعد از اینکه ویزاشون رو گرفتن میتونن به ایالات متحده آمریکا سفر کنن و با ورودشون ویزاشون رو فعال بکنن. And once they activate those visas, they have green cards. And وقتی که ویزا رو گرفتن، وقتی که ویزا اکتیو شد یعنی فعال شد با ورودشون، انجام پروسه‌های در واقع اداری اینجا رو که انجام دادن، دیگه ایشون دیگه صاحب گرین کارت خواهند شد. Green card holders can petition for spouses and children. و کسی که صاحب گرین کارت هستش میتونه برای همسر و فرزندانش یا فرزندش اقدام برای ویزا بکنه. This is the part that's difficult to tell. این قسمت سختیه که الان باید باش کنار بیایم و گفته بشه. We are hopeful that process takes 1 year to 18 months. این ممکنه که در واقع بین 1 سال تا 18 ماه طول بکشه. Realistically, that's not what we're seeing. We're seeing that process will take 2 to 3 years. بعضی موقع هم 2 تا 3 سال طول میکشه. Curtis, sorry. It is for the spouses, but for the children, for the new babies is not like that. It's just like that. It's just like that? Because these came from reserved, these new babies are not plaintiffs, so they can't get those visas. No, I mean that for example, that for the new baby, newborn babies, that the visa process will be will be same as the spouses. Wait, for this situation, for a reserved visa, yes. For a reserved visa, a new baby or a new spouse does not have access to those. Yes, I know that. Right. So the only way that they can, if they enter to the US and they activated the visa, okay, so the green card holder, they can apply for their, the new children or spouses. Yes. And but the question is that that the time and the period for the spouses, either spouses or children, is the same after getting green card. Yeah, it's F2A. Yeah. Mm-hmm. So it's going to take a long time. Mm-hmm. And you and I both know that that's not great. That's very unfortunate that families have to be separated like that. But however, we see that path work. این به هر ترتیب این مسئله همونطور که ایشون فرمودن یه قسمت سخت در واقع این کار خواهد بود، به دلیل اینکه ویزا برای افراد
برای افراد جدید پرونده ذخیره نشده راه طولانی تری رو باید در پیش بگیرن. همونطور که گفته شد برای اینکه تلخیص کنم حرف رو به این شکل، باید بعد از اینکه در اینترویو شرکت کردن، ویزا رو گرفتن، وارد ایالات متحده بشن، ویزا رو فعال بکنن. بعد از اینکه ویزا فعال شد گرین کارت رو دریافت میکنن. بعد از دریافت گرین کارت برای افراد جدیدشون در واقع اقدام میکنن. Right. Yes. So do you understand what I'm saying? I guess because Yep. if you understand it, they understand it. Okay, good. It's I don't want people to give up because they have a new baby or spouse. I just want them to accept the reality that their process will be longer. Okay. در واقع آقای کورتیس عنوان میکنن که ما باید نسبت به این قضیه واقع نگر باشیم و در واقع درسته که ذخیره ویزا برای افراد جدید انجام نشده، ولی این بدین معنی نیستش که پایان کاره و راه کمی سخت‌تره، ولی کن کار شدنی هست. Curtis, as the government has decided to continue the fight, and what is the maximum time or period for moratorium that the government can extend the current suspension or refrain from inviting for the interviews? I didn't expect you to read me one in English that fast. So who asked that question? Oh, sorry. Who asked? Zahra again. Let me check. What was it in English or Farsi? Farsi. Okay, so was it the one at 627 or 629? Yes. Yeah. 627 or 629? 627. Okay, she's asking one every 2 minutes, I guess. Thank you for the question, Zahara. Was it this one? On the screen now? Yes. No, that one is for the Nepal. And you know that their issue is for the people from the Nepal. She's asking that as the Nepalian, they get 7% of the visa of the lottery. So will they get 6,000? I cannot read it. Oh, I think her question, okay. If I understand the question right. 6,914 visa. Right. So if I understand the question right, she's asking, will country ratios and region ratios play a role in the reserved visas? Exactly. Okay. I found the question. Yes, exactly. Yes. Is that the ones up there? Yeah. Okay. So the answer is probably, but there's no guarantee of that because the State Department has discretion over who they issue the visas to. ببینید یعنی درک این مطلب که در واقع دولت به چه نحوی میخواد این مسئله رو اجرا بکنه با ما نیست، به خاطر اینکه اجرای 100% در واقع یعنی مصاحبه و اعطای ویزا 100% با دولته و به دلیل اینکه اجرای اون با دولته فقط ایشون میدونه که باید این کارو چجوری انجام بده. Okay. Curtis, I don't know when I am clicking on the comments is not appearing in the screen. I don't know. I don't know why either. Do you have a left click and a right click? It should be the left click. Yeah, I tried both of them. Yeah. Okay, well, I'll be the one to choose the questions then, and that'll solve that problem. So is this Farsi, right? Yes. با سلام، همسر من جز شاکن 2020 بودم و خودم پزشک متخصص هستم. یکی از که برای بود با آن اقدام کنم مثلا از طریق شما من که کار دارم. Okay, Sarah is asking that I mean that her spouse is plaintiff of 2020 and he is a doctor
and she's asking that is there any other way that we can enter to the US, for example, because of their jobs and their profession. Okay, so employment visas is one route to go, but as I understand it, with doctors, you need to be certified to be able to get an employment visa because you're a doctor. So it depends upon his specific situations, and his probably best situation is to talk to an immigration attorney that specializes in employment visas, because we don't do a lot of that. ببینید خانم محترم، به دلیل اینکه شما میخواید ویزای کاری بگیرید مخصوصا تو زمینه درمان، حتما باید در واقع مدارکتون مورد تایید اینجا قرار بگیره و ما به شما توصیه میکنیم که حتما با وکلایی که در خصوص ویزاهای کاری در واقع تخصص دارن با اونا مشورت بگیرید. Also, there's an investor visa, and it's $500,000 US minimum. So if you have that kind of means, that could be a route, and we know somebody we can connect you with that does those visas. Excuse me, Curtis, I lost your words. There's a visa program called EB-5. It's an investor program, and if they have a minimum of $500,000 to invest in the United States, that's a possibility, and to reach out to us directly about it. یه راه دیگری که هستش اینه که در واقع از طریق ویزای EB-5 که در واقع ویزای سرمایه‌گذاری هست در واقع اقدام بکنید که مینیمم به $500,000 آمریکا نیازمند در واقع سرمایه‌گذاری هستش. Okay. I'm going to choose this English question, and you can translate the English question into Farsi after I read it. Dear Curtis and Farshad, there is only 355 Iranian good luck plaintiffs and very little number of issued visas. I'm not sure about that. I would need to check. Is there any hope all Iranian plaintiffs can get their visas? یکی از عزیزان سوال کرده که تنها 355 نفر از ایرانیان هستند که جزء شاکیان پرونده هستند و سهم خیلی کمی رو در صدور ویزا برای این تعدادی که حالا باید چک بکنیم در واقع اختصاص دادن. آیا در واقع امیدی هست که تمام ایرانیان شاکی بتونن از این وضعیت ویزا در واقع بهره مند بشن؟ Right. And so Judge Mehta only granted, as you know, 6,914, a third of the number of plaintiffs that we had the chance at a visa. So looking at that number, 2/3 of the plaintiffs for good luck will not get visas. ببینید قاضی مهتا در واقع با ذخیره ویزایی که برای 6,000 خورده انجام داده در واقع برای 2/3 شاکیان در واقع یعنی این تعداد در نظر گرفته میشه. However, در the judge did not take into account a couple of things. One thing he did not take into account is the number of visas that were issued to our plaintiffs in the last week of September. البته خب از نظر تعداد بعضی از این تعداد رو به صورت یعنی به حساب نیاوردن، چون که برای مدتی رو که این ویزا صادر شده Right. About 1/10 of good luck plaintiffs were issued visas in September of 2021. تو سپتامبر در واقع 2021 که گذشته فقط در واقع 10% در واقع این ویزاها به اون اختصاص پیدا کرده. The second thing that's going to be a factor that's going to help is many good luck plaintiffs will be able to get some of the reserved visas in the Ray case. یک قسمتی از برندگان در واقع یک قسمتی از شاکیان پرونده گودلاک میتونن از در واقع
از رأیی که برای پرونده ارائه داده شده منتفع بشن و این میتونه کمک حال در واقع بقیه هم بشه. یعنی من یک توضیح اضافه بدم که یعنی با تلفیق و تجمیع در واقع رأی و کمک رسونی پرونده ها به هم دیگه تعداد اشخاصی که درصد در واقع ویزاشون میره، درصد ویزایی که براشون صادر میشه در واقع احتمالش بالاتر میره. So if you take those two things into account, instead of a 33% chance, you're looking at a little bit better than 40% chance. یعنی با احتساب در واقع این موضوعی که گفته شد میتونیم یعنی احتمال آماری دریافت ویزا رو بالاتر ببینیم. One more factor could come into play. We have requested that Judge Mehta increase the number of reserved visas. و در واقع گزینه دیگه‌ای که هستش اینه که ما درخواست دادیم که یعنی از قاضی به قاضی درخواست داده شده که تعداد این ویزاها رو در واقع افزایش بدن. If he finds those arguments compelling, we will know in the summary judgment order. Excuse me, Curtis. If the judge agrees with us on that, we will find out in his order. اگر قاضی در واقع در ارتباط با این درخواست ما موافقتی داشته باشه در واقع در رأیی که داده خواهد داد متوجه خواهیم شد. What that means is if he increases the number what we recommended, you will have closer to a 50% chance at one of the visas. و اگر این کارو بکنه در واقع تا 50% در واقع افزایش احتمال در واقع ویزای ما رو بالا خواهد برد. So the answer to the question is no, all Iranian plaintiffs will not get visas, but we are doing everything we can to increase the odds that you will, that any plaintiff gets a visa. سوال اینه که اگر شما انتظار دارید که همه ایرانیان ویزا بگیرن، ما یعنی در جایگاهی نیستیم که بگیم همه ایرانیان ویزا خواهند گرفت، ولی تمام سعیمون رو خواهیم کرد که در واقع درصد و آمار کسانی که از ویزا منتفع میشن رو بالا ببریم. In the interest of being realistic, we need to recognize that the 3 embassies that most Iranian interviews are scheduled at have backlogs of other kinds of visas, Abu Dhabi and Ankara especially, more than Yerevan. And that could be another barrier as compared to the other embassies. ببینید در ارتباط با مسئله‌ای که در واقع توضیح داده میشه اینه که ما نباید فراموش بکنیم که سفارت‌هایی که در واقع اکثر ایرانیان برای یعنی اکثر ایرانیان اونها رو مشخص کردن برای مصاحبه خودشون الان دچار انباشت شدید هستن. در واقع شاید میشه گفتش که ارمنستان شاید کمتر از 2 سفارت دیگه یعنی ابوظبی و آنکارا، ولی در نهایت عملکرد هر سفارت یکسان بوده و این تلمباش رو ما به صورت واقعی باید بپذیریم. Right, and so the main thing it's going to be dependent upon also is embassy conditions at the time processing resumes. What's COVID, what's going on with the war, stuff like that. ببینید مسائل دیگه‌ای هستش که در عملیات در واقع در عملیات مصاحبه و اعطای ویزا در واقع میتونه تاثیرگذار باشه، از جمله مسئله همهگیری در واقع کووید، از طرف دیگه شروع جنگ هایی که در واقع اخبارش رو میشنویم، همه اینو باعث میشن که یعنی تاثیر خودشون رو در این روند در واقع کند اعطای ویزا در واقع اثر خودشون رو متاسفانه میذارن. Right. Okay. So here let me grab this English question here. Can you explain about the good luck timeline? You want to translate that question for your audience?
I put it up there. سوال اینه که مجدداً که آیا در واقع برنامه زمانبندی برای گودلاک وجود داره؟ Okay. Good luck plaintiffs. You have 2 courts looking at your case right now. 2. Curtis, please repeat that again. Good luck plaintiffs have 2 courts looking at their case right now. در واقع شاکیان گودلاک در واقع دو مطلبی در دادگاه دارن. Judge Mehta at the district court level is deciding the motion for summary judgment. در واقع در واقع قاضی مهتا که در واقع در ارتباط با این پرونده در واقع برای موشن داره تصمیم میگیره. At the same time, the circuit court, the Court of Appeals, is deciding whether or not Judge Mehta had the authority to reserve the visas at all. ببینید یعنی دادگاه بعدی که در واقع دادگاه تجدید نظرخواهی هستش در واقع تصمیم میگیره که آیا قاضی مهتا حق ذخیره سازی ویزاها رو داره یا نه. Federal judges do not have deadlines. در واقع دادگاه فدرال هیچ در واقع ددلاینی نداره، یعنی هیچ زمانبندی نداره که یعنی هیچ مهلت قانونی وجود نداره برای این کار. So all we can do is hope for a timeline. We cannot predict with accuracy. به خاطر همین به صورت خیلی دقیق نمیتونیم برنامه زمانبندی تعیین شده ای رو برای اون در واقع تصویر سازی بکنیم. I hope for a decision on summary judgment in good luck from Judge Mehta in April. I hope for that. ما امیدواریم که توی ماه آوریل در واقع سامری جاجمنت در واقع قاضی مهتا در واقع اخباری ازش به دست بیاریم. I hope for a decision on the appeal by June. ولی برای در واقع تجدید نظرخواهی و اپیل اون برای ماه ژوئن. But sometimes I don't get what I hope for. So that's just what I hope for, okay? و این فقط در حد در واقع امیدواریه، ولی خب اطلاعات بیشتری رو ما به محض اینکه در واقع اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم با شما در میون خواهیم گذاشت. Curtis, you know that I cannot click on the comments, but I can translate it. Can I do that? Tell me the comment. Okay. When I'm talking about a comment, though, I want it to show up there. So tell me which one it is first, and then I'll put it there. Okay. So Abdullah Sarvari, you know. This one right here. I'm from Afghanistan. No, that one is a Persian one. Oh, there's a. Oh, you did it. And then I made it go away. Oh, you did it. Yay. Oh, okay. Finally. Finally it works. Okay. You can read it. You know that the clients from the Afghanistan, their main concern, is that they have no any embassy in the country, and because of the new situation that they have got, that they are saying that what will be happening to to our cases. Right. So I'm reading his English question, and he doesn't identify himself as a good luck plaintiff. Is that the same in Persian? Or I don't know. No, he's not mentioning. No, he's not mentioning. Okay, that's important. Is a plaintiff? Yes. Okay, he is a plaintiff. Yeah. Okay, so his situation is the same as all good luck plaintiffs. He has to wait until we win summary judgment and probably wait until we win the appeal. سوال برای در واقع شاکیان پرونده از افغانستان هستش که در واقع نگرانی دارن که به دلیلی که سفارتی در کشور وجود نداره رفتاری که در ارتباط با اونها خواهد شد نسبت به پرونده گودلاک چه خواهد بود.
آقای موریسون توضیح میدن که به عنوان شاکی پرونده گودلاک هیچ در واقع وضعیت خاصی برای ایشون در نظر گرفته نشده. ما منتظر باید بشیم که در واقع رأی‌های دادگاه به ما در واقع ابلاغ بشه. بر اساس اون رأی‌های دادگاه ما به شاکیان پرونده از افغانستان خواهیم گفتش که به چه نحوی عمل کنن و در واقع مسیر تغییر سفارت‌هاشون اقدام خواهیم کرد. After processing resumes, the first thing we will do will be to contact KCC and reassign his interview to another embassy because Kabul is not going to be open. همونطور که گفتم بعد از اینکه در واقع مراحل در واقع اجرایی ویزا شروع شد برای این نوع برای گودلاک، برای شاکیان گودلاک، برای در واقع کشور افغانستان و شاکیان اون از KCC درخواست خواهیم کرد که در واقع تغییر سفارتشون رو انجام بدن. Right. You can't do that now. We have to wait until processing resumes. Okay. The I'll next one. Next one again. Okay. Leila Abdulrazak. Okay, click on Can you it. click on it? Your clicker is not working again? No, not working. What time? 12. Oh, yes. Yes, there we yes. go. Okay. She is asking about the DQ'd. And you know that the concern is DQ'd because that they say that if the cases is not DQ'd, you know that what will be happening for them. DV 2020, 2021, 2022. Not mentioned. Then I can't answer because it's different for it's a different answer. For I will assume it's DV 20. I don't want to make an assumption. Maybe she'll put it in another question down here. Okay. She just said yes. That doesn't answer the question either. I need to know if you're DV 2020, 2021, or 2022. Here, Farsi. خب این باید مشخص بکنید که این کسانی که در ارتباط با تایید مدارک الان سوال شده، ما باید بدونیم که در مورد چه سالی دارید شما صحبت میکنید. So she's DV 2021, so I'm going to assume a good luck plaintiff. I don't know if she said that, but if she's DV 2021 good luck plaintiff, we don't know whether the government will require documents to be submitted to KCC because right now they are not requiring that for DV 2022. So, but they call it a pilot program. So we don't know if they're going to require it for DV 2021 or not. I don't think they will. ببینید در ارتباط با برندگان 2022 به دلیل اینکه مسئله تایید مدارک توسط KCC در واقع دیگه نیازمند نیستش، ما اطلاعات دقیقی نداریم که آیا این روش آزمایشی که برای 2022 ها گذاشتن آیا برای 2021 هم به حساب اقدام خواهد شد یا خیر. So what that means is people that were DQ may not have the advantage that they once had, but we don't know that yet. ما هنوز نمیدونیم، ولی که ممکنه که کسایی هم که دیکیو شدن هیچ مزیتی نسبت به بقیه نداشته باشن، ولی هنوز مطمئن نیستیم نسبت به این قضیه. Right. So let's go to another question. Click on the question, Farshad. Yes, but not working. Oh, which say the time and I'll do it. Okay. What time? See, 12:40. Oh, so it was one of the ones we missed from. Okay, so. Oh, did you do that? No, okay. no, not that one. Not that one. There were four that came in there. Who was it? From Sarah? Or yes. Sarah. Okay. She's asking that she is winner of 2020.
Okay. For those for the winners that that their children that during of the DV, okay, and that filing the applications as they are under age of 16, and because of the that the 18, right? yeah, 18, and because of this period of time when they that especially the boys become 17. So what will happen, because they will not be able to get out from the country because of the mandatory that the military mandatory service. Actually, you have me confused. It's 21 is 21 is the cutoff. It's not so young as 17 or 18, right? Mhm. So but here's the question here. How old is her son? Does she say? His son is 17. He will be included. She doesn't need to worry about that. Okay. The people that need to worry are DV 2020 whose children were 21 or 22, because we don't know how the government will. There's something called the CISPA, but we don't know how the government will handle that. Yeah, but Curtis, that in Iran, that the boys, that when they become 17, they cannot go out of the country because the military service. Yes, I know, and I don't practice law in Iran, so I can't tell them how to get around that. But I'm pretty sure that they could buy a way around it, right? ببینید در ارتباط با کسانی که در واقع زیر 18 سال هستن، در ارتباط با پرونده دیوی مشکلی به وجود نمیاد، ولی اینکه حالا افرادی توی در واقع به خاطر مسئله سنشون از ایران نمیتونن خارج بشن، دیگه اون کاری است که در واقع ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. This is important. If the child has to go to the services, he needs to do everything he can to avoid service in SEPA, IRGC, CODS Force, because that will have possibly permanent consequences, making it to where he can't immigrate. یکی از مسائلی که الان ایشون داره عنوان میکنه این که اگرم خواستن برن سرویس، باید هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید که در واقع یعنی مشمول سربازی وارد در واقع ارگان‌ها و سازمان‌های نظامی نشن که از طرف دولت آمریکا در واقع محروم از ویزا هستن. Right. So no one in the last couple years who is a former member of SEPA has been able to immigrate to the US. در حال حاضر کسایی که در واقع سپاه خدمت کردن امکان این که بتونن به آمریکا مهاجرت کنن رو نیست. So امیر 1252. Yes. Amir saying that he was in Germany and now he resided in the US, and he is asking that if he is invited for interview, he must go back to Germany. I don't know some information I need to know here. DV 2020, 2021, 2022 is and then the second thing I don't know is what his legal status is in the US. He is good luck in the that the yes in 1253 he mentioned that he is good luck plaintiff. Okay, so is he in the US on a yes work visa? What visa? I don't know. The kind of visa actually matters. So okay. آقای امیر، سوال شما در ارتباط با این که قبلا آلمان بودید و الان آمریکا هستید و آیا در صورتی که در واقع برای مصاحبه دعوت شدید آیا باید برگردید به آلمان یا نه، سوال اینه که در واقع با چه ویزایی وارد آمریکا شدید. این خیلی مهمه. But the second thing is we don't know if the government will let us use what's called adjustment of status, the process inside the US for the reserved visas. We don't know. I've asked like 12 times and they haven't answered. So we don't know yet.
ما بارها سوال کردیم ولی هنوز به پاسخی نرسیدیم که آیا رفتار دولت در ارتباط با کسایی که حالا وارد آمریکا شدن حالا با هر شکلی برای این رزرو ویزا چطور خواهد بود. So tell him to reach out to me directly or to you so that we can follow up on that. And let's choose another one. Okay. Curtis, the question is how will the government choose or select plaintiffs to be interviewed? Okay. What time was that? Is disappeared. I think that's something going wrong to my page because disappeared. Well, okay, we'll translate that question into Farsi. Okay. The question is that what they say how will the government choose or select plaintiffs to be interviewed? Good luck. Yes. You've asked that question in English twice. No. سوالی که مطرحه اینه که خیلی از شما از اون سوال میکنید که این ویزاهایی که ذخیره شده حالا چگونه در واقع توزیع خواهد شد، نحوه در واقع اعطای ویزا به چه نحوی هست. Okay. So the government will have discretion over that. The State Department will have discretion over that. The judge is not going to select who gets visas. We will not select who gets visas. The State Department will have discretion over that. اختیار کامل در واقع انتخاب و نحوه اجرای در واقع حکم با خود دولت و حتی قوه قضاییه یعنی دادگستری امکان دخالت در اجرای در واقع حکم رو در دولت نداره. در نتیجه این چیزی که فقط در انحصار و در ید قدرت دولت هستش. There are a few different factors that will probably come into play like they do in normal DV years. این اگر بخوایم به این شکل نگاه بکنیم که اگر بخوایم مثلا اگر در حالت معمول به سر می‌بردیم the case number rank will probably be a factor. میتونست در واقع کیس نامبر یعنی در واقع کیس نامبر میتونست یکی از در واقع فاکتورهای اون باشه، ولی ما باز هم مطمئن نیستیم به خاطر اینکه الان اون جریان ادامه نداره، به خاطر اینکه اصلا وضعیت نرمالی نیست. Right. The embassy conditions where your interview is scheduled will be a factor. و در واقع یکی دیگه از فاکتورها در واقع سفارتیه که شما انتخاب کردیده. Only 10 embassies in the entire system, almost 200 embassies total, only 10 of those have resumed routine processing that are open for full like they were before. از نزدیک به 200 سفارتی که در واقع امکان این مصاحبه و اعطای ویزا رو دارن، تنها 10 تای اونها به حالت روتین برگشتن. Another factor could be one that someone touched on before. There are ratios between countries and regions, and that could be a factor. They're not going to give all the visas to one country. ببینید سهمیه بندی هم یکی دیگه از فاکتورهایی که میتونه در واقع تاثیرگذار باشه. به صورت منطقه‌ای سهمیه ویزاهایی که لاتاری به صورت منطقه‌ای در واقع در نظر میگیره میتونه یه فاکتور دیگه باشه. Great. So New questions. No questions. Well, I'm going to take this one. Fatima says, if we are good luck plaintiff and decide to get tourist visa to visit family in America, is it caused a problem for the DV visa? And the answer is no. سوال خانم فاطمه اینه که اگر به عنوان در واقع شاکی پرونده گودلاک تصمیم بگی که به صورت در واقع گردشگری و توریستی وارد آمریکا بشه، آیا این میتونه برای ویزای اون در واقع تأثیر داشته باشه؟ Right. And you said the answer is no, right?
No. Farshad? Right. You said that in Farsi, Yeah, right? yeah. Okay. Cool. Well, that's been an hour. Do you want to do any more, or you want to go ahead and check out? Yeah. Okay. One last thing. I'm gonna give you all a little bit of a show here. It turns out I'm in Hawaii right now, Maui, and so I'm going to show you what the ocean looks like in Maui right now. Enjoy. Okay. And don't forget to drink water. I will drink water and breathe air. Okay. And then I've got some things I'm supposed to say. Let me see. Happy Nowruz, Happy right? Nowruz. Right? And Uh, Bedrood and Hoda Hafiz. By the way, before saying Khoda Hafiz, Curtis, I want to say something. Okay. You know that as I am in contact with that the clients, I would like to take this opportunity to appreciate Morrison team. This is almost a daily message that I am told by the clients that our teamwork has a crucial for supporting their American dream comes true. Thank you so much. Thank you. Okay. I appreciate it. So I'll be back to work soon, and we'll get this. We'll get as many people here in the U.S. through the DV program as possible. Thank you so much. Enjoy. Goodbye. Thanks. Bye. Have a fun. Goodbye. Okay. Bye.